السلام عليكم طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونون بصحة وعافية يا رب. اليوم راح نبتدي بالمحاضرة السادسة وهي بعنوان Permanent Canines. What are the characteristic features of permanent canines؟ شنو هي الخصائص اللي تتعلق بهذا السن؟ أولا the positions and forms of the canines and their anchorage in the bone have the cosmetic value. Canines are placed at the corners of the mouth, which help in keeping normal facial expressions. يعني أن موقع وشكل الأنياب وكذلك ارتكازها وتثبيتها في العظم إلى قيمة جمالية، حيث أن الأنياب هي تقع في زوايا الفم، زين، which helps in keeping normal facial expressions، أي تحافظ على تعابير الوجه الطبيعية. لذلك نلقى أنه اللي يعاني أو اللي يصير عنده missing فقدان بالأنياب راح الفيشل اكسبريشنز تعابير وجهه تماما تختلف. زين، لو نشوف هذه الصورة توضيحية، انه الكناينز الموقع مالتها وايضا انه الشكل مالتها ينطي قيمة جمالية، وكذلك موقعها بالكورنرز اي بزوايا الفم. زين، النقطة الثانية the canines are the longest and strongest teeth in the mouth، أي بمعنى أنها أطول وأقوى الأسنان. لو نشوف تقريبا هذا التip of the roots. زين، okay. شوف أنه الأنياب هي أطول الأسنان، okay. وأقواهن، تمام. لذلك يشكلن في الدعامة رئيسية في فم الأسنان. زين، هذه مفهوم النقطة الثانية. The canines are the most stable teeth in the mouth because of the followings. إذن لماذا الأنياب تكون هي أكثر الأسنان استقراراً بالفم؟ بسبب أولاً have large labiolingual dimensions. okay. أي labiolingual dimensions أبعاد labiolingual زين تكون كبيرة. إذن تمتلك هذه الأنياب have large labiolingual dimensions. Number 2 have long roots، بحيث قلنا شنو the longest. okay. have long roots which are well anchored in the alveolar bone، لأنه لنفترض أنه عندنا مثلا فد أرض، زين، هذه أرض على سبيل المثال، وجبنا مثلا خلينا نقول فد دعامة، زين، ثبتناها مثلا بالأرض، دخلناها مثلا العمق خلينا نقول فد متر، وجبنا دعامة أخرى لا، زين، دخلناها بعمق شنو مثلا مترتين أو مثلا لنفترض، فيا هي اللي راح يكون ارتكازها الانكورج مالتها أعلى. زين، الانكورج الأعلى راح تكون للدعامة رقم 2 وليس 1. زين، فكذلك بما أنه لماذا تكون هي stable؟
لأنه long roots بحيث well anchored in the alveolar bone. زين. أيضا the crown shape شكل الكراون of the canine promotes clean lines، أي بمعنى self cleansing so they are stay for longer time. شكله زين ال convexity مالت خلينا نقول الكراون، الفورم مالته، الشيب مالته، زين، السموثنس، كل هذا البوزيشنز مالته، زين. فالكراون شيب بصورة خاصة، زين، الشيب كراون شيب، زين، انه راح يحفز السيلف كلينسينج، اي بمعنى انه احنا مثلا ناكل خلينا نقول فاكهة معينة، زين، لنفترض انه تفاح، زين، فعادة نسوي له انسايزنج بالاسنان الامامية، قطع، وبعدين شنو جريندينج بالاسنان الخلفية، زين، طحن بالاسنان الخلفية. نشوف انه اكثر الاسنان هي كلين، نظيفة، زين، هي اكثرها شنو؟ الانياب. ليش؟ بسبب الموقع مالتها وبسبب شكلها، زين، تكون عادة انه تحفز، يعني الشكل مالتها يحفز الكلين لاينز او السيلف كلينسينج، زين. منو اللي يعمل له هذا السيلف كلينسينج؟ اللي هو اللبس، عادة الشفاه، زين، اللي هي تسوي شنو؟ السيلف كلينسينج. ايضا التونج مرات انه شنو؟ من اللينجوال او الباليتال سيرفيس، زين. فالسيلف كلينسينج راح يحفزه هو الشيب of the crown، زين. this is انه the shape، هذا الشكل مالته، شوفون الشكل مالته يكون شنو؟ مميز، زين، لذلك انه يحفز السيلف كلينسينج، زين. The middle labial loop is highly developed incisally into a strong well-formed cusp، زين. إذن الميدل labial loop عندنا شنو؟ عندنا middle loop، middle، ويكون هذا يعني بالميدل ثيرد، وباللابيال سيرفيس هذا شنو يكون عندنا اللوب. إذن middle labial loop is highly developed، يكون يعني marked، يعني واضح، developed، زين، incisally باتجاه الانسايزل into a strong well formed cusp، باتجاه الانسايزل هذا اللوب مشكلا شنو؟ كاسب قوي و يكون well formed، زين. فلو نشوف هذا الميدل لابيال لوب، هذا اللوب، زين، هذا يكون بالميدل لابيال لوب، يكون شنو؟ incisally، حتى شو يسوي لي؟ حتى يصنع لي الكاسب، تمام. هذا الميدل لابيال لوب، إذن well formed، okay. هذا فيما يتعلق بمن؟ بالcharacteristics characteristic features of permanent canines، زين. in general، يعني بصورة عامة، إنه سواء كانت إنه الماكسيلري أو المانديبيولر arch. الpermanent maxillary canine، what are the principal identifying features of the permanent maxillary canine؟ إذا هنا what are the principal identifying features، ما هي الخصائص اللي تحدد لي permanent maxillary canines؟ the first thing إنه single pointed cusp. إذن شنو؟ single pointed cusp، الكاسب يكون واحد ويكون شنو؟ pointed، تمام، pointed cusp. اثنين the distal، number two the distal slope، هذا طبعا الميد لاين، أنا راسمه هذا الميد لاين، أوكي.
أي بمعنى أنه الميزل منه والديستال من هذا الجانب. فالديستال سلوب اوكي شبيه يكون longer than the mesial slope. اوكي longer شنو than the mesial slope. Marked convex labial outline and bulky palatal cingulum. So نجي number 3. Marked convex labial outline. اللابيال outline شبيه يكون هذا اللابيال outline؟ اوكي يكون convex يعني محدب، تمام. والpalatal cingulum يكون شبيه كبير bulky، يعني مو small cingulum، لا palatal cingulum يكون bulky. زين. وأيضا شو عندنا very long single roots، يكون شنو الروت مالته single و very long جدا شنو طويل. زين. This is the principle identifying شنو features of permanent maxillary canine. This is looks to this picture. This is the bulky, okay, palatal cingulum, okay, bulk, okay. Now, what are the features of the labial aspects? شنو هي الخصائص اللي راح نشوفها بالlabial aspects؟ The mesial outline of the crown is convex. Sorry. The mesial outline, number 1, the mesial outline of the crown is convex. Okay. From the cervical line to the crest of curvature, which is located at the junction of incisal and the middle third. Okay. A إنه الميزال outline, this is إنه mesial outline يكون convex to the crest of curvature اللي هي شنو تكون at the junction between the middle and incisal third. زين. This is the crest. Okay. The distal outline, number 2. The distal outline of the crown is slightly concave. لو نشوف اكو شنو عندنا هنا slightly مثل الخسفة بسيطة slightly concave. Okay. Slightly concave from the cervical line. زين. في حين هذا لا الميزل يكون تقريبا يبدي شنو convex. هذا لا يكون slightly. زين. شوفوا هنا يكون slightly. Okay. هذا لا convex. The distal outline of the crown is slightly concave from the cervical line to the crest of curvature, which is located at the center of the middle third. هذا الcrest of curvature. Okay. هذا الcrest. هذه القمة. زين. واللي هي located وين؟ be center of the middle third. Okay. This is okay. Number 3, the tip of the cusp is in line with the center of the roots. A, tip of the cusp, okay, is in the line with the center of what? Of the roots. Okay, تقريبا في يكون مركز الجذر. زين. Number 4, the distal slope of the cusp is longer than the mesial slope. مثل ما شنو سبق وتحدثنا انه الديستال يكون شنو
longer than the mesial. longer شنو than the mesial أصلا. Number 5, the cervical line is convex toward the roots. لو نشوف هسه هذه بهذه الصورة، نشوف هذه اللمعة، اوكي، هذه هنا اللمعة هذه، اوكي، يعني هذه هي الكونفكسيتي. السيرفايكال لاين مالته شنو؟ يكون كونفكس يعني محدب، لكن شنو خلينا نقول المنحدر مالته، يعني مو كل ارتفاع احنا عندنا بمنحدر، زين، هذا الارتفاع وين منحدرة؟ هنا، اوكي. فاحنا شو نسمي هذا الجزء المرتفع؟ نسميه خلينا نقول كونفكس، اوكي، باتجاه، لنفترض انه هنا هذه ارضية، زين، فشو نقول هذا التحدب هو في اتجاه الارض. هنا لا، هنا الكونفكسيتي بالسيرفايكال لاين، اوكي، is convex toward the roots، اوكي، باتجاه شنو؟ الجذر، تمام. The labial surface is smooth except for a shallow depression. This is shallow depression. هذه هنا، اوكي. mesially and distally، واللي هي واقعة بالميزيال وبالديستال، اوكي. dividing 3 loops، راح يقسم لي 3 loops with the middle one is more developed producing the labial bridge. هذني الدبريشنات، يعني شنو الدبريشن؟ منخفضات، اوكي. يعني هذا اللابيال سيرفيس شو راح نلقى من جهة الميزال؟ اكو هذه العلامة اللي جاي اسوي لها ماركينج باللون الازرق، هذني مثل المنخفضات، تخيلها شلون كأنما ارض منخفض ومرتفع، اوكي، هيك، زين. فهذني الدبريشنز شبيهن؟ يعني خلي يكون اوضح، هذا الدبريشنز، اوكي. هذا depressions قسمت لي، هذا depressions اللي باللون البينك الوردي، قسمت لي اللابيال سيرفيس إلى 3 loops. لوب واحد واللي هو يكون الميدل، واللي هو يكون more developed، زين، واللوب 2 واللوب 3، أوكي، من جهة الميزال والديستال، زين. هذا اللابيال، هذا الميزال، وهذا الميدل اللي هو الكبير، وهذا الديستال، أوكي، لوب، بحيث ان الميدل لوب راح يكون more developed واللي producing labial ridge، زين. What are the properties or the features that are seen from the lingual aspect؟ شنو ممكن انه نشوف من خصائص بالlingual aspect للpermanent maxillary canine؟ The tooth is narrower lingually، راح يكون من جهة lingual surface أو lingual aspect narrower than شنو؟ labially، أي بمعنى tapered lingually، أي لو نقيس dimensions، أوكي، mesiodistal ونقارنها بالlingual aspect ونقارنها بالlabial، راح نجد أن lingual aspect شو يكون؟ narrower، أوكي، أضيق. إذا تذكرون بالمحاضرة الأولى أني أو المحاضرة الثانية تقريبا ضرب لكم عفوا لا هذه الميزة I think in the lecture 3 I think okay in lecture 3 okay من ضربت لكم مثال العجينة، زين، بحيث تكون عجينة الخباز من يريد يعجنها شو تكون؟ اوكي، هيك يحاول انه بحيث تكون من جهة اللابيال، اوكي، تكون شنو؟ برود، واسعة، لكن من جهة اللينجوال شبيها؟ تكون نارو، زين. نفس الشيء تقريبا نجي هنا اللينجوال، اوكي، aspect راح يكون narrower، okay, than the labial surface, okay. The cingulum in the maxillary canine is larger
than that in maxillary central and lateral incisors. Okay. The cingulum, هذا السنجولم, okay, in the maxillary canines, بالmaxillary canine is larger, okay, راح يكون شنو؟ larger, أكبر than that in the maxillary central and lateral incisors. أي بمعنى إنه السنجولم هو من نريد نقارنه بالlingual aspect بالpermanent maxillary central or lateral، راح نشوف إنه permanent maxillary canines lingual aspect بالlingual aspect السنجولم يكون شنو؟ larger، أكبر. زين، هذا in comparison. زين، فلو مثلا يجي سؤال إنه the palatal cingulum of the permanent maxillary canines is smaller than cingulum of lingual palatal aspect of the permanent maxillary lateral and central incisors. This is wrong, more smaller. You must be in the right false answer. And correct the false, you must be right what? Larger cingulum. Okay? Number 3, there is a well-developed lingual ridge. Well-developed اكو lingual ridge واللي هو هذا هذا lingual ridge. Okay? Well-developed. Confluent أي متصل with the cusp tip، راح يتصل بالcusp tip. Okay? Which divides the lingual fossa into two fossa. لذلك هذا well developed lingual bridge okay من راح okay إنه يعني confluent with the cusp tip. هذا lingual bridge okay شبيه راح يقسم للlingual fossa إلى two fossa okay two lingual or two palatal fossa. زين to two fossa. Okay. Number 4, there is a developmental depression mesially and distally, okay, extending for the most of the root length. اكو هنا depressions okay راح لو تشوفون انه بالحقيقة انه roots ب depressions يعني منخفضات من جهة lingual aspect okay mesial distal extending for the most of the root length يعني معظم شنو طول الجذر. Okay. Now we are reaching the mesial aspects. The mesial aspects of permanent maxillary canine. The outline of the crown is wedge-shaped. Okay, wedge-shaped. هذا wedge-shaped. Okay, هذا يكون wedge-shaped. زين. The greatest measurement being at the cervical third. إذن أقصى وأكبر قياس راح نلقاه وين؟ بالcervical third. هذا third. Okay. مو بالmiddle third ولا بالcervical ولا بالincisal third. Okay. The greatest okay مو greatest measurement being at the cervical third and the wedge points هذا wedge points okay the wedge point being represented by the tip of the cusp. Okay. زين. The labial and lingual outlines هذا الليبيال يقصد بيه وهذا lingual outlines خلينا نشوف ايش بيه of the crown are convex than that in the maxillary central and lateral incisors. Okay, with the crest of curvature labially and lingually located at cervical third. Okay, إذا من نجي أدرس permanent maxillary canine من راح أشوفن إيش راح أشوف بالضبط؟ راح أشوف إنه labial والlingual شبيه
more convex of the crown, more convex than maxillary, central and lateral incisors. من أجي أدرس الميزال aspect ألقاه هذا more convex يعني محدب أكثر. زين، بحيث ال crest of curvature راح located وين؟ بالcervical third هنا. okay، هذا cervical third. this is the third انه cervical third. زين. Number 3, the curvature of cervical line is 2.5 millimeter toward the cusp. هذا الكيرفتشر okay، بحيث تقريبا يكون يعني درجة الانحناء مالته مليمين ونصف okay، باتجاه شنو؟ الكسب okay، باتجاه الكسب هذا الانحناء. Number 4, there is a developmental depression extending on the part of the roots. okay، هذه في depression extending okay on the part of the root أي معنى في جزء الروت مو على طوله كله. زين. This is the mesial aspect. Now we are reaching the distal aspect. What can or what are the features that can founded in this aspect, distal aspect? The distal aspect, the curvature of the cervical line is less distally than mesially. okay، وهاي متعودين عليها انه cervical line من جهة الديستال يكون less curvature. okay، يعني less curved. شوف degree of curvature قليلة، بينما بالميزال لا كانت هكذا. زين، less curved okay than mesially من الميزيالي. زين. as in the maxillary central and lateral incisors، مثل ما درسنا بالpermanent maxillary central والlateral. The developmental depressions of the roots more pronounced. دائما developmental depression بالروت من جهة الديستال يعني في مو دائما وإنما نقول أغلب الأحيان بالديستال aspect تكون more developed يعني أكثر متطورة أو أكثر واضحة. okay، more pronounced. زين. Now we are reaching the incisal aspects. The first point, the labiolingual dimension is greater than the mesiodistal. okay، هذا الميزيوديستال هذا اللابيو شنو؟ lingual. فمن أجي أشوف شنو اللابيولينجوال dimension okay، شبيه هذا dimension يكون أكبر من هذا dimension اللي هو الميزيوديستال. تمام. The ridge of the labial loop is very noticeable labially. The ridge هذا bridge okay of the labial loop okay هذا bridge okay of the labial loop very noticeable واضح. زين. The cingulum is well developed and makes small arc when compared with the labial outlines which makes large arc. يعني يقول انه السنجولم نشوفه اللي هو well developed يكون يعني واضح زين بصورة جيدة، لكن يشكل لي فد small arc يعني قوس صغير. من نريد نقارنه بمن باللابيال واللي هو راح يكون شكل لي labial outline makes large arc قوس كبير. زين. تمام. فبنيجي نشوف هذا القوس لو هذا القوس اوكي او بالاحرى اوكي. زين. فنقارن انه اللابيال يكون large arc اوكي. هذه فقط انه لحتى توضح عندك انه من تشوف ال permanent maxillary canine من الانسايزال aspect الدايمنشنز مالتك شلون راح تكون مضبوطة. لازم من جهة الباليتال السنجولام تشوفه بصورة جيدة، لكن راح يشكل
small arc. okay لا تسويها من تريد تسوي كارفينج، لا تخلي السنجولوم بهذه الأبعاد. زين، خطأ، لازم تعطيه حجمه. وأيضا تنظر إلى شنو اللابيال outline، لازم يشكل large arc. زين. Now what are the keynotes? The enamel completed or permanent maxillary canines 6 to 7 years. The eruption time 10 to 12 years، من 11 إلى 12 سنة. Root completed 13 to 15 years. Okay. Now we are reaching the permanent mandibular canines, and what are the principal identifying features? The mandibular canine is narrower mesiodistally and labiolingually, than maxillary canine. هذه هي الخصيصة اللي تحدد لك permanent mandibular canine. يكون narrower mesiodistally and شنو labiolingually. Finished. Now reaching the labial aspects. The crown of the mandibular canine is longer. Crown of the mandibular canine is longer than that of maxillary canine by 0.1 to 1، أي من نص مليم إلى مليم. أي بمعنى أنه permanent mandibular canine راح يكون longer، أطول من maxillary canine بمقدار نصف المليم إلى المليم. مو permanent maxillary canine أطول، لا، permanent mandibular canine من جهة labial aspects. زين، راح يكون الكراون longer. الكراون زين، الكراون ايش بيكون longer من labial aspects. This is the labial aspect. The mandibular canine roots، هنا نشوف الروت ايش راح يكون shorter by 1 to 2 millimeter on average that of maxillary canine. هاي المقارنة الثانية. إذن الكراون ايش بيه longer لكن بنصف إلى 1 مليم، في حين إن الروت جذر مالت permanent mandibular ايش بيه يكون الروت shorter، أقصر بمقدار 1 مليم إلى أو 2 مليم. The cusp of the mandibular canine is not as well developed as that of the maxillary canine. يعني الكسب مو في نفس التطور ونفس التفاصيل اللي درسناها شنو باللابيال aspect الخاصة بالpermanent maxillary canine. اوكي لا، اوكي هذا الكسب شنو الكسب. The mesial slope of the cusp is shorter than that distal slope like maxillary canine. هاي متشابهة وهي نفس الخصيصة، بحيث انه الديستال سلوب هو longer، اي بمعنى الميزيال سلوب هو shorter. الميزيال outline of the crown is nearly straight with the mesial surface of the roots, with the contact area being near the mesio-incisal lingual. Okay, يعني الميزيال outline of the crown is nearly straight، تقريبا مستقيم nearly. زين، with the mesial surface of the roots مع الميزيال surface مع the roots هذا، with contact area being near the mesio-incisal lingual، تقريبا هنا قريب هذا mesio-incisal lingual. زين، هذا الكونتاكت. في حين distal contact area is located more incisally okay than maxillary canine. more incisally مقارنة وين than maxillary canine. زين، هذا in comparison. زين، this is all the details of the labial aspects.
Lingual aspect. The lingual surface of the crown of the mandibular canine is less developed. راح يكون شنو؟ less developed. Singular, the first one, or less prominent marginal ridge, number 2. إذن السنجلم راح يكون less developed وشنو؟ المارجنال ridge أيضا راح تكون less developed. Okay, هذه as simple as possible, the lingual aspect. Incisal aspect, the tip of the cusp is lingual. The tip of the cusp شبيه؟ يكون is lingual to the center, like in mandibular incisors. Okay, and then the tip of the cusp شبيها؟ راح تكون lingual لو نرسم. اوكي، راح شو يكون نشوفها تقريبا هذه يعني in some details. اوكي، نفرض هذا الكاسب تيب من جهة الانسايزو. زين، فنشوف الكاسب تيب هي شنو؟ هي lingual باتجاه اللينجوال. اوكي، المن للسنتر مالت التوث. زين، to the center, like مثل اللي شفناه بالmandibular incisors. Okay, now this is the lecture that's talking about the permanent maxillary and canine and permanent mandibular canines, and all the details that are talked and reaching to you. Okay, if you have any questions, okay, I will be ready to answer. Okay, thank you. ألتقيكم على خير إن شاء الله.